la météo avec C3A Productions. Bonjour chers téléspectateurs et de réveil matinal, notre beau triangle national se lèvera avec un temps doux dans l'ensemble et des températures qui seront en légère augmentation mais plutôt peu contrastées. Nous avons en effet 38 degrés représentant la maximale attendue dans le nord, observable aussi dans une partie de la région de l'extrême nord. La minimale sera de 27 degrés attendue dans le nord-ouest, dans la région de l'est. Remarquez, nous aurons 36 degrés, 30 degrés dans la région du sud, 33 dans la région du sud-ouest et 33 degrés également dans la région du centre. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, pour commencer, nous sommes dans le nord avec un ciel couvert 20-31 degrés côté température et qui vont grimper de 3 degrés cet après-midi. Passons à présent dans le littoral. Il est vrai, de fines averses seront attendues à Edea, 20-32 degrés côté température, mais cet après-midi, les températures vont peu varier car elles grimperont juste de 1 degré seulement. Dans la région du sud, pour terminer, de fines averses attendues à Kribi, 21-30 degrés côté température. Et cet après-midi, les températures grimperont de 2 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir le parc de Campo et je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le jeudi 25 février 2021. Un honneur, un plaisir, un délice d'être avec vous ce matin sur les antennes de la CRTV et de CRTV News. Au menu dans cette édition de Cameroun Delight, nous aurons dans quelques minutes seulement la revue de presse Tabloïd avec Gaël Obonozo. Occasion de s'immerger dans les analyses de nos confrères de la presse écrite ce matin. Same exercise in about 20 minutes. With Yves Somuso Lebaga. He will be here to serve you your daily press review in English this time, and you'll know more about the major stories in the papers this morning. And you know, at 7 a.m. we take our first link to the central newsroom with Baldwin Sama. But before that, we'll have our economic page this morning with Ewane Epole. Aujourd'hui, dans la page éco d'Ewane Epole, nous parlons de cette petite augmentation de 50 francs dans le prix du cacao. Il est le prix au kilogramme, le prix du kilogramme au beurre champ qui vient de passer de 1000 francs à 1050 francs. Ça semble rien, mais si vous multipliez à hauteur de plusieurs tonnes, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les cacaoculteurs. Donc, Ewane Epole viendra nous en dire plus dans la page éco de ce mercredi. Il parlera également des performances de l'Office national des céréales qui a engrangé près de 4 milliards de francs CFA en 2020. Et puis, il reviendra aussi sur l'impact de la crise en République centrafricaine sur le corridor Douala-Bangui. Aujourd'hui, à 7h20. À 7h20, vous le savez, on parle politique évidemment. Et dans Politique ce matin, nous évaluons le sous-secteur engrais. Donc, Séverin Legambélé a prévu de vous présenter les conclusions du dernier comité technique d'experts qui veille à l'application du cadre et des règles dans le sous-secteur engrais au Cameroun. Ce sera exactement à 7h20. Et puis nous recevrons sur ce plateau un invité, le professeur Owono Zambo, qui demain sera adoubé maître de conférence à l'université de Yaoundé 1. Il viendra nous présenter le contenu de ses recherches, le concept qu'il a pu mettre sur pied, ficeler et son impact sur la vie de la société. Voilà en gros le contenu de Cameroun Delight ce jeudi 25 février 2021. Tout de suite, on va accueillir sur ce plateau Gaël Obonozo. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Bien réveillé ce matin. Tout à fait. Alors, dans les journaux, qu'est-ce qu'on doit lire? Alors, l'actualité dans les journaux ce matin est en grande partie sport. On parle ce matin de la correspondance du ministre de l'administration territoriale donnant le plein pouvoir à Sédou Mbombo Joya pour tout ce qui concerne l'AFECA Foot. On parle également CAN U20 puisque ce jour, les Lions U20 affrontent leur père du Ghana ce jour à Nouakchott. C'est donc un match qui leur permettra, l'on espère, de les qualifier en demi-finale pour la CAN U20. C'est à retrouver dans votre revue de presse.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes le 25 février 2021. Première une ce jour, le journal L'Élite. Le journal L'Élite qui revient sur l'actualité concernant les transports, corridor Douala-Bangui, trafic relancé, titre le journal. Suspendre la pose du GPS au regard du nombre élevé de voitures en attente par la Direction générale des douanes camerounaises, améliorer la fluidité du trafic du corridor Douala-Bangui, trouver une possibilité de contournement des véhicules sur le territoire congolais suivant l'itinéraire Yaoundé-Balmayo, Saint-Mélima, Mitou et Mbatam, revoir les dispositions sécuritaires prises par les autorités centrafricaines pour sécuriser le tronçon Belabo-Bangui et annuler les pénalités liées aux surtaxes, annuler ainsi les frais de stationnement et de location des conteneurs au port de Douala étaient les différents points à l'ordre du jour de la séance de travail tenue le 22 février dernier entre le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibé et son homologue de la République centrafricaine Ano Djoubaï à Bazene. Eh bien, le journal L'Élite revient également sur l'information concernant les 55 milliards de francs CFA pour le parachèvement du complexe sportif d'Olembe. Suspicion est levée. Le journal revient donc sur le décryptage de cette information qui a défrayé la chronique il y a encore quelques jours. Autre actualité à la une du journal Le Quotidien, service aérien entre le Cameroun et l'Algérie. Le nouvel envol selon le journal, un accord bilatéral relatif au service aérien a été signé à Yaoundé hier mercredi 24 février 2021 entre le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Massenangale Bibé, et son excellence Merzak Bedjaoui, ambassadeur d'Algérie au Cameroun. Les deux personnalités ont ainsi matérialisé la volonté de leurs chefs d'État respectifs de renforcer et de consolider les liens d'amitié qui unissent la République algérienne, démocratique et populaire et la République du Cameroun. Dans son discours de circonstance, le ministre camerounais des Transports a clairement indiqué que la signature de cet accord aérien intervient au terme des négociations menées à la suite de la visite de travail effectuée en Alger en 2017. Autre actualité en économie à la une du journal Eco News. Chantier routier Sino-Hydro épouse le respect des délais. Selon le journal, sur le tronçon Kalong-Makenene, l'entreprise chinoise donne jusqu'au 19 juillet 2021 pour livrer ses travaux de réhabilitation devant l'ingénieur de l'État le lundi 22 février dernier lors de la revue des projets routiers du réseau Sud. L'entreprise a présenté d'autres spécifications techniques et usuelles. Nous restons en économie avec le journal L'économie, le quotidien. Pipeline Tchad-Cameroun. La SNH veut racheter les actions du Tchad, titre le journal. Eh bien, la Société nationale des hydrocarbures se dit prête à débourser la somme de 150 milliards de francs CFA pour les transactions. Une information qui concerne également l'économie, mais cette fois-ci à la une du journal L'Anecdote. Mafia foncière, Paul Biya brise l'élan des pilleurs et fossoyeurs, titre le journal L'Anecdote. Selon le tabloïd, dans une correspondance adressée au ministre des Domaines et des Affaires foncières via le SGPR, le président de la République exige désormais que toute vente ou attribution relevant du domaine privé de l'État soit revêtue de son très haut accord, un acte salvateur qui a le mérite de protéger les terres du pays des prédateurs et de briser les menaces de spoliation qui pèsent sur nombre de populations.
Autre actualité à la une du journal Cameroun Tribune. L'on s'intéresse à la CAN 2021. 10 mois pour boucler. Après la réussite du CHAN, le Cameroun est désormais engagé dans une course contre la montre pour tenir le pari de l'organisation de cette autre compétition qui mobilisera 24 équipes sur 6 sites. Il s'agit de mettre les bouchées doubles pour parachever les infrastructures sportives, dont le complexe d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Et l'on reste en sport à la une du journal Cameroun Tribune, CAN U20, objectif demi-finale. L'équipe du Cameroun joue sa qualification pour le dernier carré. C'est ce jeudi à Nouakchott face au Ghana. Combien sommes-nous? C'est la une du journal Mutation qui s'intéresse au recensement général de la population. Tout un dossier que vous pourrez retrouver. Le journal s'exprime en ces termes. Institué par décret présidentiel depuis 6 ans, le 4e recensement général de la population n'a toujours pas commencé. Une enquête que réalise le journal Mutation, l'édition de ce jour. Autre actualité à la une du journal, le Pélican, organisation et fonctionnement du football camerounais de la FECAFOOT. L'ancien de l'État du Cameroun à Sédou Bombo Djoya titre le journal. Le journal précise que dans une correspondance signée par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi en date du 24 février 2021, celui-ci demande à toutes les parties concernées ou intéressées par la gestion des activités à la Fédération camerounaise de football de vouloir bien considérer M. Sédou Bombo Djoya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de cette fédération jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif à la tête de cette structure. L'on reste en football à la une du journal Le Pélican, démarrage immédiat des championnats professionnels de football. Le MICEP met les stades à la disposition de la FECAFOOT. Le journal Le Pélican précise que se référant aux très hautes instructions contenues dans la lettre numéro 99 du 22 février dernier relative à l'organisation du football camerounais, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele Kombi, a donc hier 24 février mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football que dirige Sédou Bombo Djoya les différents stades concernés en vue du démarrage immédiat des championnats professionnels de football au Cameroun. Et le sport qui reste décidément le sujet d'actualité dans nos journaux ce jour, à la une du journal Défis actuels qui titre sur un temps de polémique, crise à la FECAFOOT, Albert Binda désavoué par Paul Biya. Le journal précise que reçu en audience à la primature la semaine dernière, le sénateur modère désormais ses propos vis-à-vis d'un Sédou Bombo Djoya qui a obtenu une nouvelle fois l'onction du gouvernement en vue de l'organisation des championnats au Cameroun. Et l'on parle à présent santé à la une du journal La République Presse qui titre Lutte contre le Covid au Cameroun, le bon vaccin en examen. Eh bien, selon le journal, présenté comme la solution durable dans la lutte contre cette pandémie qui menace la résilience de nos économies fragiles et le processus d'intégration sous-régionale promu par les différents chefs d'État, le vaccin anti-Covid dont l'introduction vient d'être validée par les pays de la CEMAC bénéficie désormais de l'attention des experts camerounais appelés à se pencher sur le choix du type le plus adapté s'il est admis que l'État du Cameroun n'entend pas le rendre obligatoire. Dans une interview vérité accordée à Cameroun Tribune, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, revient sur la foule d'informations inhérentes au processus d'admission du dit vaccin.
Autre une à la une du journal, autre information à la une du journal La République, Presse, crise de la commune de Banmois, les révélations du préfet Luc Dongo. Le journal affirme que l'on ne peut accuser une personne de détournement sans qu'un organe habilité comme la CONAC, le Conseil supérieur de l'État, preuve à l'appui, n'ait établi les faits que le maire a détourné un tel montant. Le journal revient donc sur l'affaire de détournement dans cette commune du pays. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de vous procurer vos journaux au prix de 400 francs CFA à vos kiosques. A tout de suite et bien sûr, bonne suite sur nos antennes CRTV et CRTV News. Et Gaël Boinon sera de retour sur ce plateau autour de 8h15 pour la sélection du jour. Dans la suite de Cameroun Daylight, 2 questions. Est-ce négatif d'être ambitieuse quand on est une jeune fille intelligente et belle? Ne pas avoir d'ambition, n'est-ce pas aussi se condamner dans ce monde où tout va si vite? Des questions que se propose de décortiquer le tout premier roman de Rachel Malongo. C'est L'ambitieuse, son premier roman, donc sera dédicacé aujourd'hui même, ce 25 février à 15h à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Dans la suite de Cameroun Daylight, on parle économie. La page éco, j'accueillerai tout à l'heure Ewan et Paulet, juste après ceci. It is now time to talk economy in this edition of Cameroun Daylight. And I am pleased, like always, to welcome here Ewane Pole. Good morning, Ewane. Good morning, Gladys. How are you? Thank God. I hope you woke up well. I hope yeah. As you see me fresh this morning. Of course, it's time for our economic page. Yes, it's time for our economic page. And we are going to start this economic package by knowing what is making news this morning. Exactly. Good morning once again, televiewers. It's always a pleasure welcoming you every Thursday morning when informing you about what's making news in Cameroon in the economic sector. So we're going to begin right away with major news stories of the week. We talk about the price of a kilogram of cocoa that now ranges between 1,000 CFA francs to 1,050 francs CFA. And that is the price of cocoa beans, a kilogram of cocoa beans in cocoa production areas in Cameroon. The information system set up by the National Cocoa Board, that is the NCCB, reveals that price is slightly higher than the 925 francs that a kilogram of cocoa beans was being sold early this month, that is earlier this month of February 2021. Now we talk about the National Cereals Board of Cameroon, based in Garoua, the North region, that is of course planning to combat hunger in the northern regions of Cameroon, and they announced that for the 2021 financial year, it will implement 4.3 billion performance projects that is being set aside in order to fight hunger in that part of the country. It's also been noted that in the past few months, wandering elephants have destroyed 240 hectares of crops in that part of the country.
And Cameroon civil servants can now request tax registration certificates through e-bulletin, that is the official platform where payslips are obtained. This was revealed in a release signed on February 22nd, that is this week, by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. Thank you, Wanepole. Maybe let's have a quick look on the major stories of the week. Of course, now we develop the stories by getting detailed reports in this edition of the Economic News page. We begin by talking about the socio-political crisis in the Central African Republic, coupled with the impact of COVID-19 that have drastically slowed down economic activities along the Douala-Bangui, Douala-Jamina corridors. In the following write-up, we evaluate the economic losses incurred as a result of the crisis. Security and health crisis along the Douala-Bangui and Douala-Jamina corridors in recent months has dealt a heavy blow to trade between Cameroon, Central African Republic and Chad. Mainly supplied by the port of Douala, 1 million tons of goods worth 55 billion CFA francs transit every year via the Douala-Bangui corridor. Socio-political crisis in RSA has affected transporters' business turnover, as they are already recording a loss of 3 billion CFA francs monthly. This is because 1,000 trucks and 2,000 drivers are still stranded at the border town of Garoua-Boulay. Mobilizing trucks for a number of months is costly because we employ drivers to transport our goods. Every day we kill cow, we boil fish and others. The governments of Cameroon, Central African Republic and Chad have, however, taken measures to reinforce security along the corridors. Meanwhile, the adverse effects of the coronavirus has also caused trade flows on the corridors to drop by 40%. We remain in the northern part of Cameroon as we talk about the governments of Cameroon and the partners that have envisaged a boom in economic activities across the border of Chad and Cameroon, with the imminent construction of the railway line that is from Ngaoundéré, a continuation of the railway line from Ngaoundéré to N'Djamena, the capital of Chad. Prince Will Mokwele Aduma with a projection of economic benefits of these projects, that is the railway line from Ngaoundéré to Chad. Way beyond the reinforcement of bilateral ties between Chad and Cameroon, the N'Djamena and Ngaoundéré railway line will expectedly change the business paradigm. In concrete terms, it is the easier transit of goods from Cameroon's Douala port with accompanied returns to the country. How is it going to impact our economy? It will certainly reduce the cost. It will protect our environment because it's not going to affect climate. It's going to certainly increase the size, the volume of our exchanges. And this is the main ultimate goal we are looking for. Undoubtedly, the project sounds as relief to the populations of the northern regions whose perishables and time, for example, will be safeguarded. We'll be trading together and we will diversify our economy. We'll be able to get more resilient economies, which is needed for our different countries. Development of roads, telecoms and railway infrastructures, experts say, further integration in the sub-region promoted by leaders of the two countries. We now take you to the littoral region of Cameroon to talk about the situation of domestic gas. And of course, gas siphoning has been affecting households and other gas users who have lately noticed a reduction in the normal quantity of gas. Rosalind Foster completes that story from Douala. The complaints keep on increasing, and gas users each have their own experience, which has made some of them sought other options considered more economical.
I, for one who owns a restaurant, I used a bottle of gas for about 3 weeks. But now it can go for at most 5 days. I have even decided to use charcoal because the gas bottle is just half full for the same price, 6,500. What has caused this sudden reduction in the quantity of gas, nobody can explain. Even retailers, who are usually the first customers point fingers at, are also dealing with the situation. When the wholesaler comes here, the bottles are not full and we ask them to take it back. Customers always blame us, meanwhile that's how they get to us. At the Delegation of Trade for the Littoral, control teams have been reinforced, especially with the recent gas siphoning that was recorded some days ago. Concerning the recent gas siphoning, we had a call from our hierarchy asking us to identify control teams that work every day, that is 24 on 24, and that's how we could apprehend the gas manipulators. Consumers are looking forward to a measuring technique which will be fully implemented in all sales points to ensure that the quantity of gas is respected nationwide. Researchers in traditional medicine are at the center of Research Excellence Days being organized in Yaoundé, and there is already a makeshift market around the neighborhood of Yaoundé where they are showcasing some of these products. Let's follow this report by British Lord Samba. Of local remedies eye the privileged position of foreign drugs and are aiming for a health license from government to reach the marketplace and sell their natural health products. Once licensed, they can claim it is approved and safe and effective. The products that the Minister of Scientific Research, Madeleine Trente, shortlisted was medicine for COVID-19, medicine for hepatitis, medicine for HIV. Most of the drugs up for licensing are proposed COVID-19 portions, and given that government recognizes the role local pharmacopoeia played in managing the disease, the popular over-the-counter remedies were selected. But pharmaceutical drugs require years of clinical research before they are approved for sale. The Ministry of Scientific Research will take charge for all the various tests so as to have an authorization to put the products in the market so that they can produce, open a laboratory in Cameroon here where they can produce all these products so that they can become very cheap for the Cameroonians. The government is looking forward to finding local drug makers so as to cut down on the 100 billion CFA francs it spends yearly to import drugs. There is hope in these promising researchers. Gladys, we now talk about the figure of the day. Yes, our figure of the day. Take a pen and note this, 1.6 billion CFA francs. There is a figure of the day, 1.6 billion CFA francs. This sum, the amount is the money that the government of Cameroon have signed. The government of Cameroon has signed the sum of 1.6 billion CFA francs as there is a loan agreement with the African Development Bank. This money is to be used to finance the feasibility studies for the construction, that is before the construction of the Ngaoundéré-N'Djamena railway line, that is the Cameroon-Chad railway line. The money, 1.6 billion CFA francs to finance feasibility studies for the construction of the Ngaoundéré-N'Djamena railway line. Thank you very much, Ewan Epole, and let's say next Thursday. Next Thursday, God willing, we'll be here to give you more information in regard to our economy. That was our economic package this morning on Cameroon Delight. And Ewan Epole will be back here next week, Thursday, for the same exercise. Let us now have a quick overview of what is the content of the papers this morning. If Somuso is already standing next to me, he will be serving you your daily press review, Tabloid. Yves?
Can I welcome you? Yeah, good morning, Gladys. Good morning, Aves. How are you? I'm doing good, and you? I'm fine. I'm always fine when I see you. Good to see you. I love the color. Thank you. Tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the papers, Gladys, are talking sports. Preparations already ahead of the CAN, the AFCON, the Africa Cup of Nations, and also looking at infrastructures, how ready are stadia, and you understand that Cameroon is ready to lend over 55 billion CFA francs to complete the construction of the Olembe Stadium. We have those stories in the newspapers. The newspapers are read by Yves Tomuso Lebaga on Tabloid. Tabloid and CRTV's network, we take a look at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the Low National Bilingual Daily, which says CAN 2021 10 mois pour boucler. Cameroon Tribune writes, Cameroon host has got just 10 months to finalize preparations and be set for the Africa Cup of Nations. After successful organization of the African Football Championship, Cameroon is racing with time to host the African Football Jamboree that involves 24 teams and 6 playing sides. The country has to speed up construction and refurbishing works on the stadium, most especially the Olembe Stadium that is pending completion. It's a story you want to read in today's edition of Cameroon Tribune. In the meantime, the Horizon newspaper says that a sum of 55 billion CFA francs has been made available to ensure the continuation of ongoing construction works and completion of the 60,000-seater Olembe Sports Complex and Yaoundé built for the opening match of the 2022 Africa Cup of Nations to be hosted here in Cameroon. This was made possible after Cameroon, through her Ministry of Economy, Planning and Regional Development, signed a convention with the Standard Chartered Bank of London and the French Export Credit Agency Tuesday, February 16. The information contained in Presidential Decree February 16 makes available of some total of 84 million euros, some 55 billion CFA francs that will ensure the completion of the football complex. According to information from the Minister of Sport and Physical Education, 90% of the work on the main football field has been completed and can host a football game already. The 2 annexed stadia to host training sessions, among other things, already have grown green turf. You can read further in the Horizon newspaper. Meanwhile, the Guardian Post, in its part, writes that heads may roll as former Paul Biya ally pushes for prop into finances. All those involved in awarding contracts, construction and management of billions of CFA francs for the Olembe Sports Complex in Yaoundé may soon be grilled if pressure from a former ally for prop comes to fruition. The sports complex, that's Olembe, initially costed 163 billion CFA francs. It is now animating public debates across the polity, given recent polemics over the amount needed to complete the project. That is owing to the February 16 decree of President Paul Biya authorizing the borrowing of over 55 billion from foreign banks to complete the project. 2021 Mount Cameroon race. The Post newspaper writes that over 516 athletes are expected to challenge a Fasamoto. Meanwhile, Karin Tata, a winner familiar with the race, decries spiritual attacks a few days to the race. The Post newspaper says the 2021 Mount Cameroon Race of Hope, just like other sporting competitions taking place within the complicated health context of COVID-19 pandemic, has put in place key mechanisms to prevent the spread of the virus. Innovations of this year's race emphasis will be laid on valorizing Cameroon's culture through traditional
combat sports, mini athletics, meetings, and a prize for the oldest athletes. We talk something else on tabloids, and Fo Martin says the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has in what many have described as a show of bravery visited Bafut subdivision, considered a stronghold for separatists in the northwest region. Paul Atanganji traveled to Bamenda, where he received the newly constructed office of the divisional officer. In the morning, he chaired a security meeting with the authorities of the region, during which he revealed that in the context of the fight against the rise of secessionists, a hideout of weapons was discovered and seized by the Cameroon Defense and Security Forces. We end with Realite Plus, which says works along the Ntui Mankim Road is going on smoothly, and there are no squabbles of any type between Cameroon and the African Development Bank. The African Development Bank, the paper says, between February 21 and 23, the Minister of Public Works made an evaluation of over 50 projects under construction, amongst which was the Ntui Mankim Road. More within the pages of Realite Plus. Realite Plus puts an end to today's tabloids and CRTV's network. Thanks very much for watching. Each paper sells at 400 francs. Get to the newsstands, buy a newspaper, read and encourage the press, and do have a beautiful day.